ازيكم؟ معاكم سندريلا وانتوا دلوقتي بتسمعوا It's all Rella-tive. الحلقات هنتكلم فيها عن العلاقات، الجنس وعلاقتنا بنفسنا، وزي ما هنقول كل مرة stay present. Hello everyone to a new episode of It's all Relative, and I have here my favorite therapist of all time, Venus Nisreen Salem. Venus is a psychosexual and relationship therapist. والنهارده احنا الاثنين قاعدين مع بعض قاعدين بنتكلم قعده ثيرابيتي شويه كلنا الاثنين ثيرابيست. فاحنا بنتكلم شويه، هيبقى فيه شويه كلام اكاديميا وشويه كلام علمي ونظريات، بس احنا هنبقى بنتكلم برضو الكلام ده ازاي متطبق في حياتنا. وهنبقى بنتكلم النهارده عن الهيلينج والهيلينج in relationships والهيلينج on our own. يلا بينا. نسرين، أنا كنت a few days ago Psychology Today نزلت article study على how men are more single today than they have ever been in their life before. Yes. وبصراحة يعني حاجتين حصلوا. مبدئيا I was surprised لأن if anything it says إن الناس كلها دلوقتي بقت more self-aware اللي هو الحاجات اللي هي عايزاها. and I felt بجد صعبوا عليا، لأن بننسى كتير بأن الرجالة are vulnerable deep down, and sometimes they forget that as well. I felt for them. عايزة أعرف رأيك لما قريتي المقال، كان إيه رد فعلك؟ هو الأول هقول لك بصراحة أنا ما قريتش المقال، أنا قريت الهيدلاينز بتاعته. أوكي. بس الحتة اللي highlighted في المقال هي due to an awareness, a better awareness of health in relation, what healthy relationships look like. فأنا automatically الكلام ده it makes sense. بس النقطة اللي احنا بنتكلم فيها هنا إن when it comes to healing and self-development بنلاقي، وبالذات للأسف في الشرق الأوسط، هنلاقي إن أكتر ناس بتتجه في الاتجاه ده أو بتشتغل على نفسها أكتر هي الستات. أوكي، الرجالة they need to catch up. تمام. بس برضو يعني تخلي الواحد يفكر، طيب if there's more single heterosexual men، ما هو برضو بالعقل كده معنى كده ان في a lot of single heterosexual women حقيقي. بس they're choosing to be single. بالظبط. اوكي، مش out of vulnerability ولا من قلة options، لا هما they're choosing لان هما they're realizing ان this is the healthier option for them. حقيقي. مش ان هما عايزين يفضلوا single على فكرة، لا في ستات كتير بتدور بس الفكرة احنا محتاجين ان الرجالة to start understanding what does a healthy relationship look like and to play their parts effectively and يعني be more committed to developing themselves to show up better in relationships. هي دي بقى حاجة يعني أنا ممكن أتكلم معاكي فيها بأن this is a surprise، لأن جيلنا أو الجيل اللي هم في البراكت الage bracket اللي كان مذكور في الارتكل كان بيتكلم هي up to men to 45 they are the most single. احنا جيلنا the majority of them، مش هقول كلهم طبعا، بس the majority of them are child of divorce parents. رجالة وستات ما شافوش what does it mean to be in a healthy relationship. ما يعرفوش، ما نعرفش، احنا ما نعرفش شكل ال healthy relationship. how does it look like, how does it feel like. this is surprising because لو هي the most single now والستات بيختاروا ان هم to be single علشان خاطر they have an understanding of what healthy relationship standards. فين اللاج؟ ليه اللاج ده حاصل؟ هو مش بس كمان ان جيلنا يعني product of divorced parents، لا في برضو ناس
من جيلنا عاشت relationships toxic، شافت أهلها بتموت وتدمر في بعض، فطلعين يقولوا ليه نعمل في نفسنا كده. اوكي، في كمان اللاج ده يعني لازم عشان خاطر we need to put it into context. لان احنا مش بنتكلم على جروب من صغير من الناس، احنا بنتكلم على حاجة عالمية. اوكي، الموضوع ده موجود في العالم كله. ايه المشترك في العالم كله؟ ايه المشترك هي الباترياركي، الكابيتاليزم. It's systems, the operating systems that have taken away from يعني خدت مننا حاجات وادتنا حاجات، new obsessions, new technology. احنا الجيل اللي مثلا ايه اللي شاف اللي هو قبل الانترنت وبعد، وشايفين الفرق ما بين الزمن ده والزمن ده. اوكي، الطفرة دي مش سهلة علينا برضو. يعني انا اولادي مثلا طلعوا ما شافوش غير الانترنت، ما عندهمش اي فكرة what it looks like before. and in some ways this is very unhealthy، لان هم ما عندهمش فكرة يعني ايه ان انت تروح تطلع بره في الشارع وتكلم بني ادم face to face، كله اونلاين. احنا عارفين الفرق، بس برضو بنختار، يعني اختياراتنا مرتبطة قوي بالتكنولوجي. يعني حتى الديتنج دلوقتي بقى on the app. حقيقي. okay. meeting new people بقى on Facebook والكلام ده كله. ف let's just talk about the lag زي ما انت بتقولي. patriarchy has been privileging men for a long time. and that looks like بالنسبة لهم هم يعني it looks like ان هم فاهمين ان this is how you operate in a relationship. this is يعني you are privileged، فبالتالي كل حاجة هتتعمل لك انت. مش بس بتكلم على الأزواج، على فكرة أنا بتكلم حتى على الأطفال. الطفل الولد اللي بيكبر في عيلة ومتدلع وكل حاجة فاهم إن هي because he's a boy فبالتالي كله هيركع له. صح. This is a very unhealthy attitude. بيكبر بيبقى dysfunctional، مش بس في العلاقات في البيت، بيبقى dysfunctional في العلاقات في الشغل. هينجح في حتة في الشغل لما كلهم بيبقوا زيه. okay. بس هيحاول انه يطلع وديفلوب ومثلا يسافر بره وكده، هيحس بقى بالفرق. هيحس قد ايه ان هو في حاجه في الديفلوبمنت بتاعته ناقصه، مش عارف ان هو هو كبر فاهم ان هو force and manipulation are key. بس لما بعد كده يكتشف ان دول مش هيساعدوه في اي حاجه، هيضطر بقى ان هو يعمل ايه؟ هيحصل له كرايسيس، هيحصل له isolation، هيحصل له ان هو he does not know how to operate in life anymore, whether in relationships or in work. everything will be affected. احنا singles على فكرة النسبة اللي احنا بنتكلم عليها كمان مش بس ان هم they're single, yes, but it's not like they've never been in relationships. They have. A lot of them are divorced themselves. A lot of them are single fathers themselves. تمام. A lot of them have a string of failed relationships. حقيقي. تمام. مش بس رجاله، ستات كمان. اكيد طبعا، اكيد طبعا. لان احنا برضو كستات كبرانين في الكونتكست ده، مطلوب مننا يعني مع الفيمينيزم اللي جاي يعارك او يتخانق مع الباترياركي، مطلوب مننا ان احنا to establish ourselves as women, become يعني effective players in society, have our own businesses, have our own careers, and have children, and look after our husbands or partners, and do the housework. ف يعني احنا في فترة من فترات بنقول احنا اتضحك علينا. ده حقيقي، احنا بنعمل كل حاجة. Yeah, this is not the feminism that we fought for. Okay? لا احنا فين الايكواليتي؟ فدلوقتي احنا there's a new wave. You might want to call it feminism, you want to call it wokeness, whatever you want to call it. It's basically a new wave that says actually this is not right. انا مش المطلوب مني ان انا اعمل كل ده عشان احسن في نفسي، والراجل زي ما هو محلك ثابت. فعشان كده احنا كتير من الستات دلوقتي يقول لا انا عندي ان انا افضل لوحدي احسن ما ابقى في علاقه هتجيبني ورا. صح.
او هتحسسني ان انا ما عملتش حاجه، ان انا كل التضحيات اللي عملتها وكل الانفستمنت اللي عملته في نفسي على الفاضي. ده حقيقي. and that's the comfort zone. بس انا فمحدش خلاص مرتاح. هقول لك على حاجه دلوقتي، ان من ضمن الحاجات that we notice ان في رجاله كتير جدا بقوا aware بمشاكلهم وعارفين ايه الحاجات اللي محتاجين يشتغلوا عليها، بس هم مش بياخدوا اي خطوه في الهيلينج. هم عارفين خلاص، هم سيلف اوير الحمد لله، ودي خطوه جميله جدا، بس خلاص وقفوا هنا. مفيش اي نوع من انواع الهيلينج بيحصل. هو بيقول لك خلاص يا جماعه، انا عارف ان انا مش كويس في الحته الفلانيه، انا عارف ان عندي تراما في الحته الفلانيه، سيبوني بقى خلاص، انا عرفت خلاص سيبوني. فبالتالي بيبقى الموضوع يعني the response is ايه، انا عندي triggers، ما حدش يجي جنب التريجرز بتاعتي. صح؟ بس this is out of integrity. يعني انت مش هتحس ان انت، طب انت استفدت ايه لما عرفت؟ How is that contributing to your growth؟ where's your integrity؟ integrity يعني ايه؟ integrity يعني احساس الواحد ان انت كل جزء من اجزائك، عقلك، قلبك، روحك متكامله ومتصله. فبالتالي لما بتبقي well integrated تقدري ان انت يعني تمارسي الحياه بطريقه صحيه بكامل قواكي، مش بس قواكي العقليه، بقواكي العاطفيه، قواكي الروحانيه، كل الكلام ده. اوكي. انما لما ابقى عارفه I'm aware of intellectually ان انا في عندي triggers في الحته دي، بس ما اعملش حاجه، I don't translate it into action. Okay, no action means no integrity. It means taking no responsibility. انا ما خدتش المسؤوليه. معنى كده ان انا عندي الديفلوبمنت، النمو بتاعي لسه طفولي، لسه في مرحله الطفوله، ان انا مش قادر ان انا اطلع من القوقعه الطفوله دي واقول طب لا، انا I will mature, I will grow up, I will take responsibility, I will take an action, I will do something about it. I'll go see a therapist, I'll go seek support, I will read a self-help book, I will join groups that are in similar situations. لأن ما فيش حد عنده مشكلة أو wound ما حدش تاني experienced it. That doesn't exist. كلنا مرينا بكل حاجة، كل الاكزيستنشال وونز عندنا كلنا. خليني ما اقول فيش لك حد احسن حد. خليني اقول لك ان دي حاجه، رغم ان هي جميله ان احنا الحمد لله we can connect، بس هي حاجه حزينه ان احنا كلنا we went through the same part. يعني محدش نفد يا جماعه. بالظبط exactly. هي حاجه جميله ان انت تقدر اصل الووندنج او الوونز دي تحسسنا، او التروماز حتى تحسسنا ان احنا we're all alone. انا بيعجبني قوي دكتور جابور ماتي's definition of what a trauma is. Trauma is not what happened to you, it's the fact that you weren't able to talk about it to anyone. Okay, it disconnected you from people, it disconnected you from your family, your loved ones. حسيتي all of a sudden ان انت isolated ومالكيش حد في الدنيا، ومفيش احساس اوحش من كده في الدنيا. تمام. ده على فكرة يعني definition جميل جدا وإنساني جدا جدا وحقيقي. لو سألتي أي حد طب وحسيت بإيه لما ده حصل، هيقولك كنت لوحدي، ما اتكلمتش مع حد. I took a corner. ده حقيقي. It's very difficult. Yeah, that's true. What is then بالعقل كده what becomes the healing? To connect, to talk about it, to meet other people who've been through it. A group. يعني we heal in relationships. تمام. احنا كبني ادمين we are relational people. we cannot exist on our own. ما ينفعش، ما نقدرش. احنا we have to exist in collectives. كل اللي احنا بنعمله في حياتنا هتلاقيها ان احنا في الاخر، يعني حتى لما بنطلع لوحدنا and want to يعني pave out our own individual paths والكلام ده كله، بس في الاخر we want to contribute to family, we want to contribute to society, to the world, to earth. فمعنى كده ان احنا we just need to learn how to manage this balance, this very يعني intricate balance between being individual
and being a part of a collective and learn to يعني connect and accept and trust صح so that we can heal. صح. ويا ترى الانديفيدوال هيلينج ممكن يبقى بنفس النجاح لما بيبقوا in a relationship، ولا كل واحد يشتغل على نفسه الأول بعد كده نتقابل لما نهيل ونبقى كويسين؟ تفتكري أنهي أحسن؟ لا هو it has to be لازم mixture of both. ما ينفعش دي لوحدها ودي لوحدها. لازم يبقى في self study، لازم نخش جوه to go inside ان احنا نشوف اصلا what is it that we are struggling with. ايه الحاجات اللي احنا we need to heal الاول عشان خاطر لما تقابلنا لما نطلع بره ونشوف ناس، واول حاجه هتخبطنا دايما الحاجه اللي هي بتوجعنا. صح. تمام. فقبل ما تطلع وتتوجع اعرف الاول ايه اللي عندك، ايه الجرح المفتوح اللي عندك اللي محتاج ان انت تكشف عليه، تداوي. ابتدي دور على هتلاقي الدواء فين، لان انت الدواء ده مش هتلاقيه يعني مفيش حد تاني هيديك الدواء. this is the difference. ما تخشش في علاقة مستني ان حد يديك الدواء، لا، انت تخش علاقة ومعاك الدواء بتاعك تاخده consistently، ما تفوتش يوم. وبعد كده انت هتشوف اثار الدواء وانت في العلاقة، مش عشان خاطر حد تاني بيداويك، لا، انت بتداوي نفسك، بس بتشوف الريفلكشن بتاع العلاج بتاعك العلاقة اللي انت فيها. العلاقات دايما بتدينا مراية، بتقول لنا، ومراية على فكرة يعني too honest جدا، هتشوف الحاجات الوحشة قبل الحاجات الحلوة. اوكي، بعد الهانيمون فيز طبعا، بعد الهانيمون فيز والروزي فلترز راحت. وحتى ساعات بيبقى جوه الهانيمون فيز، امال ازاي الهانيمون فيز بتحول؟ ما هو بتحول كده. صح. لما الصدمة الكبرى تيجي والمراية، بس هي مراية في الأول هتوجعك، لأن أنت مش هتبقى دايخ ومش فاهم هو إيه اللي بيحصل. بس actually if you understand this, if people understood this better, in whoever you're with is actually your mirror. إن أنت أصلا بتتخانق مع نفسك. يعني إيه؟ يعني you are projecting حاجات في المراية هي أصلا جواك. يعني أنت مش عاجبك او انت مش عاجبك، بلاش احنا ايوه نركز على الرجال. انت not fair. انت مش عاجبك ايه مثلا؟ ان هو ماسي، اوكي، يبقى انت اكيد في حته في حياتك، حتى لو بيتك بريستين، اكيد في حته في حياتك ماسي وانت لسه مش واخده بالك منها، او يعني you're ignoring it, pretending it's not there. ف go inside and figure it out قبل، يعني بدل ما تقعدي project. if it's triggering you معنى كده ان هي حاجه انت محتاجه تدرسها، مش البني ادم اللي قدامك. طيب ما هو لو ده الحالة، طب why do we love other people؟ لو احنا بنحب المراية او انعكاسنا في المراية، طب why we love other people؟ what attracts us؟ هو love is all there is. هو الحب هو الرول مش الاكسبشن. احنا بنحب ناس عمرنا ما قابلناها. اوكي، انت ممكن تشوفي سيلبرتي في التلفزيون تقولي الله انا بحبه. صح. الحب ده مش حاجة انت بتديها لحد تاني، الحب ده حاجة انت بتديها لنفسك. okay, through self-love, through loving your own life, you're loving يعني what you're creating in the world and how you're growing. احنا طول ما احنا growing we will feel love and nurture, otherwise we can't grow. بصي هقول لك على حاجة، أنا طبعا الكلام اللي بتقوليه لي I think and I personally been through that, and in therapy I love watching people go through that. بس حاسة عارفة إن السوشيال ميديا خلت الكلمات اللي إحنا بنقولها دي ممكن تبقى catch phrases، رغم إن الكلام ده مهم جدا وبياخد وقت. الناس فاكرة لما نقول self love إن هم يروحوا السبا. لما بنقول self healing إن إحنا هكتب بس في الجورنال مرة وهبقى خلاص أنا هفضل كده هكتب بس في الجورنال. What does it mean to heal؟
properly. That's a beautiful question. أنا يعني أنا معاكي في إن هو there I suppose I come from it from a very spiritual perspective and metaphysical كمان. بس أنا فاهمة طبعا إن في there is also a very trendy, shall we call it, trendy approach to self-love and journaling and doing things, and that's great. Okay, and I personally believe that if it works for you, then great, keep doing it. Okay, as in, it's my personal belief in there is no real everlasting growth without spiritual growth. الكلام ده مش كلامي أنا لوحدي. الكلام ده يعني psychotherapy as a field has found it over and over again in real time with clients. صح. Now, how do we heal? Maybe this is a good opportunity for me to talk about my course as well as I'm talking about. This is a very important question. I have been attempting to answer this question for years now. And it was at a crisis point in my own life, about 5 years ago, actually, where I said to myself, that's it, I need to heal once and for all. لأن أنا جربت حاجات قبل كده, and it momentarily worked, but it turns out the pattern is persistent. ليه كل شوية يطلع؟ ليه كل شوية ألاقي نفسي في نفس الدحضيرة؟ تمام؟ I could have healed from that relationship, بس لا, في حاجة I noticed إن في حاجة persistent, حاجة that يعني almost avoids being healed. This is when I decided to really understand how to heal. تمام? And I started taking courses, and I started reading books, and I started talking to people, meeting people, finding groups of people on similar journeys. And I started to understand how, as a collective, الموضوع ان الوجع اللي احنا السيتويشن اللي بنحط فيها بالذات في relationships وبنلاقي نفسنا في الاخر اتوجعنا, there are actually يعني في أسس للموضوع او في اسباب, خلينا نقول, خلتنا نوصل اللي احنا فيه. بتمتد من بداية طفولتنا. اوكي, من اول ما نتولد and how our parents, God bless them, relate to us and attach to us and co-regulate with us والكلام ده كله. طبعا انت عارفه الثيوري بتاعت attachment theory, and even though it's a theory, is very powerful actually in explaining so much. انا ممكن ابقى عارفاها, بس حابه ان انا لو تقولي لي نبذه عليها اكتر. I think انت you touch base عليها في الكورس, صح؟ الكورس there's a whole module on it. جميل جدا. Okay, اللي هو طيب what is attachment theory? Attachment theory explains why we find ourselves in life attaching to people who are not good for us or not healthy for us. Okay, it helps us identify the needs, the basic needs that drive us. الموضوع طلع ما هواش logic, الموضوع طلع neurologic. يعني ايه؟ Okay, يعني احنا wired neurologically to seek the fulfillment of our basic needs until we get them fulfilled, if we didn't get them fulfilled by our parents or caregivers. يعني لو اتولدنا ابونا وامنا طبعا كبني ادمين مشغولين مش فاضيين لنا, احنا كمان بسم الله ما شاء الله الجيل بتاعنا اتربى في وقت يقول لك فيه سيب البيبي يعيط لحسن يتعود بعد كده كل شويه يتشال. تمام, ما تشيله حبيبي شيله عشان خاطر ما يشوفش في وتير ثيرابي بعد كده. المهم للاسف yes that's what happened, ان كل ما تسيبي الطفل يعيط من غير ريسبونس, دي كانت يعني اول ازمه حصلت في النيرفس سيستم بتاعته. تمام, وفي الحته دي من الاول خالص طبعا في حاجات تانية برضو continues to play out, ان انت عندك من الاول خالص لو المنتاليتي او الاتيتيود هو لا سيبيه لوحده عشان خاطر هو يعني يتعود, guess what, بيتعود.
بيتعود ان هو يبقى ultra independent، يتعود ان هو يخاف انه يثق في حد او يعتمد على حد او ان هو ياتاتش to حد، فبالتالي يهرب او starts ghosting، او لما يحس too much intimacy بيحس بخنقة. تمام. واو. والناحية التانية برضو يعني خلينا نستعمل بنت مثلا في المثال ده، لما تبقى في inconsistency في addressing her needs، مرة her needs are addressed 20 مرة they're not. She is forced to feel that لازم تكون بطريقة معينة وإلا بابا وماما مش هيحبوها زي ما هي، فبالتالي start twisting her authenticity or her real person into something else to people please. This develops into an anxious attachment. بعد كده بتبقى على طول قلقانة إنها عملت حاجة غلط أو إن حد بصص لها، بتبقى very sensitive. تمام. بتبقى محتاجة على طول reassurance، محتاجة، والحاجة اللي للأسف بنسميها too clingy أو too needy. بس actually this is a neurological يعني entanglement. اللي هو where does it come from? It comes from a very young age. Her survival was threatened, or she felt that her survival was threatened because she didn't get her needs met. She wasn't seen, she wasn't understood, she wasn't heard. فبالتالي هما الاثنين المثالين اللي احنا عملناهم دول بيطلعوا بقى بيدوروا على الهيلينج بتاعت الوونز دي in adulthood, in other relationships. بس المشكلة ان هما is the inner child driving this need, not the logical adult. تمام. So we attach to people for the wrong reasons, not really for love, not for يعني that kind of love. لا, I want to heal from you. عشان كده احنا بنقول في الأول إيه؟ لازم نلاقي الدواء ونداوي نفسنا الأول قبل ما نطلع وندور على حد يديهولنا. مفيش حد عنده الدواء بتاعنا، احنا بس اللي عندنا الدواء بتاعنا. And the course really looks يعني takes a deep dive into this. وفي exercises like can people after الشوك من هم لما يقروا and وييجوا يعرفوا النوع الاتاشمنت بتاعهم، هل في exercises ممكن يمارسوها بحيث ان هم يبقى الدواء بتاعهم to be consistent؟ Yes. عملت workbook which is very thorough. يعني it's the next best thing after therapy طبعا in person therapy. والأسئلة اللي فيه very يعني تخش في الموضوع على طول. يعني طبعا في الانبوت الاول there's video presentations في الكورس زائد الورك بوك، كل الكونتنت اللي فيه مع بعض، مع كمان there's links and there's more resources and links to other books. فالموضوع كله انا عاملاه ان هو كورس متكامل. It will definitely put you on the healing path. لان انا خدت كل اللي انا اتعلمته. وعلى فكرة أنا عملت كمان كورسات كتير في المجال ده، لأن أنا كنت عايزة أعرف إيه السر، إيه اللي يخلي تعرفي كان كل مشكلتي إيه؟ إن أنا عايزة أفهم يعني في ناس ليه بالنسبة لها relationships ده سهلة جدا، وناس تانية really struggle، مع إن لا هم شكلهم وحش ولا شخصياتهم وحشة ولا أي حاجة. هو زي ما إحنا بنقول في مصر بختهم كده، بختهم قليل، ملهاش دعوة بالبخت، هي فعلا it's about neurology. فأنا حطيت كل اللي أنا اتعلمته وفهمته ومن حتت مختلفة، لأن الموضوع طلع مش بسيط. الموضوع خدت شوية من Jungian psychology وشوية من depth psychology وشوية من behavioral psychology. عارفة the different psychologies وفي like 400 different schools أساسا. بس أنا خدت كل الحاجات المفيدة أو المهمة وحطيتهم مع بعض. يعني في الكورس كمان بتتكلمي على الاركيتايبس كل انواع الاركيتايبس basically كمان في الكورس؟ لا، هو مش كلهم لان في thousands. اوكي. بس ركزت على اكتر 4 they show up time and time again، بالذات ان هم متصلين بالاتاتشمنت. خلينا نعرف الاركيتايبس، ايه هم الاركيتايبس علشان لو حد مش عارفهم ما يروحش يعمل جوجل وينسى. خلينا نتكلم على الاركيتايبس. ايه هم الاركيتايبس؟ يعني ايه اصلا الاركيتايبس؟ اوكي.
سؤال جميل وهحاول اعرف اشرحه لك بس هو يعني اوكي. ف الاركيتايب اولا هي كلمه اللي اخترعها كارل يونغ. Yeah. انا متاثره جدا بتعليم كارل يونغ ويعني I'm actually doing an independent PhD on it on his psychoanalysis. How he sees archetypes is stories, the characters. بصي عشان نتكلم عن archetypes لازم نتكلم على myth. Okay, what is myth? Myths or mythology existed يعني as long as man existed. Okay, what are they? They are the stories that we pass on from one generation to the next, from one person to the next, because we live in stories. As human beings, if it doesn't have a meaning, if it doesn't have a story, we can't engage with it. بتعمل لنا مشكلة mentally and intellectually. We've throughout the civilizations, we've always engaged in stories. Yeah. And these stories are made of a certain structure. There's a structure to it. This is a whole other course على فكرة is in the making. مش هنخش فيه دلوقتي. بس it's very كله متصل. This is the beauty of it. Let's just say that myth is the code the mind uses, the algorithm the mind uses to communicate between the subconscious and the conscious. حلو. Okay. الأحلام شوية. على سبيل ايه؟ زي الأحلام شوية. لسه هقول لك على سبيل المثال الأحلام. تمام. الأحلام تحس إن هي طلاسم symbols doesn't make logical sense بس دايما بنبقى عارفين إن في حاجة. There is something that it's trying to be communicated to us through the symbols in the dream. Okay, it's the same thing that goes with mythology. But the dreams are basically a communication between your subconscious to your conscious. Now, mythology is also a code, an algorithm, or a language that communicates your conscious to your subconscious. And we are between these two worlds all the time. Tamam? Now, every myth and every story has to have characters. And these characters are called archetypes. Now, why are they called archetypes? It's because they are universal. They are collective. في كلمة جميلة جدا سمعتها and it makes perfect sense. Archetypes don't live in us. We live in them. بدليل ايه؟ انت شوفي كل الميثولوجيز the characters in mythology. Okay, احنا لو قلنا Greek mythology احنا عارفين زوس وعارفين فينوس وعارفين عارفين إيزيس. خلينا ما نروحش بعيد. إيزيس وأوزوريس وحورس. هو للأسف احنا مش فاهمين القصص دي كويس لأن احنا يعني we deviated بس دي قصة تانية. بس basically in every culture there is exactly the same archetypes just shown through the language of the place. Okay. يعني احنا في مصر عندنا إيزيس وأوزوريس وحورس وسخمة والناس الجميلة دي كلها. في اليونان عندك زوس وحيرا وديميتري etc. في Native America هتلاقي نفس الكلام. في الهند هتلاقي نفس الكلام. كل collective they have their own group of of characters but they're all the same archetypes. Every single one of them. وجوزيف كامبل is a famous mythographer. هو عمل الريسيرش اللي ورانا the universality of the archetypes and the hero's journey. Wow. وهو لما قابل كارل يونغ بعد كده لما شاف اللي هو عمله he noticed that the same hero's journey that is implicated in all these myths are identical to the journey that his own clients took psychologically in their healing journey. Yeah. نفس blueprint. And this speaks to how powerful mythology and archetypes are. Okay? احنا مش بنتكلم على قصص وخلاص قصص قبل النوم. لا. احنا فعلا and this is something I'm very proud of in my course and then I really go into deep details into each archetype. بوريكم a dark shadow and the light. And also I teach how to
transmute the shadow into light. What actions need to be taken to change the shadow and make yourself powerful actually through this archetype. Every single one of those archetypes live in every single one of us to different degrees, okay? A different range of the spectrum. It's one spectrum, but it's different places on the spectrum. Yeah. وكل واحد فينا can see themselves in those archetypes at different stages of their life. ومش بس كده، احنا اوقات كتير بنلعب ممكن 5 6 10 archetypes في نفس الوقت. واو. والموضوع مكلكع. احنا ممكن نلعب different archetypes with different relationships. اكيد طبعا. صح؟ relationships are complex. They're actually the most complex because هي حياتنا كلها عبارة عن ايه؟ relationships. سواء relationship مع نفسي أو مع غيري أو مع فلوسي أو مع شغلي. If there's no relationships then I don't exist. صح. بس هو ده اللي يخليني أسألك سؤال، يا ترى الاركيتايبس، لأن دي ممكن تبقى حاجة الناس يسألوها، طب ما الاركيتايب ده ما هو not authentically me، ده مش أنا نفسي، ده أنا شخصية مكتوبة وأنا بحاول إن أنا ألبس الشخصية دي علشان أعرف أطلع بنفسي من situations. يا ترى هي الشخصية دي فيا أنا أصلا أنا كده ولا أنا بمثل؟ Okay. سؤال جميل. بس يعني for me يعني what I'm hearing is it's not a lot of people misunderstand archetypes in this way. اللي هو انت you're not copying it زي ما هي على الورقة. تمام؟ لا you are living in it. يعني بمعنى ايه؟ ان انت if you are unconscious about the way you behave, if you are unconscious about your patterns, your own individual patterns. أصل خلي بالك, the maiden in me is going to be different to the maiden in you. Depending on my context. Maiden is an archetype. Okay, أو lover archetype مثلا. خلينا lover عشان lover is clear. Lover archetype جوايا هتبقى غير خالص. She will express herself very differently than the way she expresses herself through you. صح. تمام؟ لأن أنت in your context أنت يعني منطق الواقع غير، تربيتك غير، المكان اللي تربيتي فيه غير. Your life is different to mine. فمن الطبيعي جدا إن إحنا it will be different. And yet the paradox of life, it will be the same. Okay. إزاي؟ Okay. This بصي paradox is one of the يعني the universe speaks in paradox. الحياة عبارة عن paradox. This is the language of life. This is something that we just have to accept. مفيش للأسف حاجة أقدر إن أنا يعني أو أي فيلسوف يقدر يتكلم فيها. I think يعني it's actually one of the beautiful things in life. You think you've got it, but actually you don't. You don't. Yeah. This is يعني بس برضو it is how life is so rich, incredibly rich. فالمهم فاللي أنا عايزة أقوله in what I introduce in the course is something that no one else has put together before. يعني, and I'm very, very, very proud of this tool, this instrument that I've created. وكمان I'm looking into writing an academic paper on it. The tool that I've created is something called the pyramid of personal power. Okay. Now the pyramid has 4 faces and a base. I'm not surprised you use pyramid, of course. Of course. لازم. يعني الواحد اتربى بره واتعلم بره، بس مصر برضو امنا. Oh my god, I can't believe I just said that. Anyway. فالمهم اصل لا كمان الموضوع مش بس ان انا عشان مصريه، على فكره الواحد اتفهم ان القدماء المصريين يعني the esoterics اللي هم وصلوا لها او التكنولوجيا اللي هم وصلوا لها احنا فاهمينها غلط تماما. احنا فهمناش حاجه خالص. يعني ايه احنا فاهمين ان البيراميد ده اتبنى عشان خاطر ان يدفنوا فيه الموتى خالص. That was not the case. Okay. بس ده مش موضوعنا النهارده. خالص لا بس it's important to يعني to point out the fact ان انت اخترتي الهرم كبase of your theory for healing. Yes.
because for me the pyramid is absolutely a symbol of power. تمام. And I wanted to create something that people can visualize easily. كلنا عارفين what a pyramid looks like. ف the pyramid عبارة عن 4 أوجه من المثلثات. تمام. Now as human beings احنا برضو حاجة من الحاجات اللي in our blueprint as a collective ان احنا كل حاجة عندنا يعني عشان تثبت او يعني بيبقى ليها وصلة it exists in 3 okay trinities. And the most famous trinities عندنا اللي هي in Christianity is known as Jesus, God and the Holy Spirit. عندنا في مصر إيزيس أوزوريس حورس. بس also if you take it away even from all of this هتلاقي حتى احنا لما بنعمل يعني linguistically when we try and make a point we like to say it in adjectives of 3 repeat something 3 times. فرقم 3 رقم مهم في الجيومتري في التركيبة بتاعتنا. تمام. this is why I يعني it's not a coincidence that I found that 3 or the triangle or even the pyramid to be a powerful symbol. Yeah. And 4 is actually يعني what I've come up with is something very similar to Carl Jung came up with, which is the process of consciousness evolution and development. In احنا we go through 4 stages of development for our consciousness. Yeah. The first one is expression. We express ourselves. That expression is very basic. اللي هو physically. I'm here. Look at me. I'm a woman or I'm a man or I'm non-binary. Yeah. تمام. My mind. I express my thoughts, how I think. Spiritually, when I say spiritually, I mean like our innermost vitality. اللي هو إيه الحاجات اللي بحب أعملها. Okay. هتلاقيني excited about. This first trinity of mind, body, and soul is what I call the first trinity that is in the first stage of expression. Okay. Now, the second trinity is then the second stage of development, which is the experimentation. خلاص كبرنا, where we become adults and we want to experiment بقى في الحياة. اوكي اتخرجنا من المدرسه ولا الجامعه وعايزين بقى نعمل علاقه مستقره, عايزين نشتغل, عايزين نبني مستقبلنا. This is all called the experimental stage of development. تمام. And in that experimental stage there are 3 things, controls, that we have the power to يعني control to fine tune our experience in life. هم ايه؟ integrity, authenticity, and freedom. Okay. And depending on where on the spectrum of integrity and authenticity you are, and I'm still linking this to the archetypes, by the way, into how you express yourself in an archetype, will depend on how much freedom and free will you can exercise. Yeah. Wow. Amen. Yeah. This is the second stage of experimentation. طبعا في الأول خالص we get it wrong, or we get it at different levels of يعني we're not completely satisfied with it, because of course we're just beginning in life, or يعني beginning with a certain experience. فبالتالي we have to, and the course really goes into detail about this. So how do you? This is the hero's journey. You are breaking down the hero's journey. This is the healer's journey, which is also the hero's journey, by the way. Yeah. It goes through, explains really in depth about what do these look like and how do they affect your life. The third stage of this process is called integration. In كل experience that you go through, depending on the various levels of expression and experimentation, you will have to integrate those experiences. التجارب دي هتأثر فيك. هتعلمك دروس مهمة, وبرضه ممكن ان هي to either lower your vibration, وهنتكلم في vibration دي in a moment, or lifts your vibration. What do I mean by that? الانرجي بتاعتك انت طبعا لما بتبقي واحدة
ناجحة وبتكبري وبتحبي وحاسة بالvitality of life, your energy is higher. You express yourself on a different level. بس طبعا أي حد الانرجي بتاعته low, expression بتاعه low, يخش في يعني low states of mental health, الvibration بتاعته بتبقى low and attracts experiences in life that correspond to that vibration or that frequency. تمام. This is the final stage of the process, transcendence. How do you get there? When you've gone through the stage of expression and experimentation and integration, through this integration, if you're able to take on what you've learned from your experiences and rise, grow through them, عارفة? Not shrink through them. بمعنى ان انت تعيش تحت تأثير التريجرز وتقول انا عارف التريجرز اللي عندي وسيبوني في حالي. No. You want to grow through them. You want to heal them. You want to be able to experience the same things that triggered you in the past and them not يعني ما يفرقوش معاك في حاجة. بالعكس انت قادر ان انت تحب تاني to commit and devote and to trust again. And that's transcendence. You transcend this experience. You take what you need, the fruits of knowledge from it, and you transcend into a higher state of being. خليني أسألك هنا سؤال. يا ترى لو حد مر بالثلاث مراحل بس هو بقى بيعطل في المرحلة الرابعة، وبحس إن عادة يا ترى السلف كونفيدنس أو سلف فاليو بتحصل يعني ممكن تأثر على الترانسندنت بارت، لأن أنا ممكن أبقى أنا بإكسبرس و I'm here and I integrate، بس باجي بقى بعطل في النقطة اللي هي بتاعت إن أنا self value أو self love اللي هو أنا فعلا أستاهل أحسن ولا لأ. self doubt دي ممكن تخلي حد يفضل low vibrate. Is that true or can I bypass this part and transcend anyway? مفيش أي bypassing للأسف. No cheating is happening in this process. وفي نفس الوقت البروسيس اللي احنا بنتكلم فيه ده is spiral. It's ongoing all the time on a small level and like a spiral. So it starts small circles and it keeps getting bigger and bigger and bigger. And bigger. Now, اللي انت بتتكلمي فيه ده low self-esteem يعني مش هتوصلي أصلا لمرحلة الترانسندنس قبل ما تظبطيها الأول في مرحلة experimentation of integrity, authenticity and freedom. بمعنى إيه؟ Are you being really authentic with yourself when you say I'm not good enough? Are you really يعني why do you have to look into this belief. إيه اللي مخليكي تحسي إن أنت you're not good enough؟ إيه اللي مخليكي تحسي إن أنت you have nothing to contribute to life? Are you stuck in a specific way of seeing your value؟ يعني هل مثلا عندك expectations and you have to do things a certain way؟ يعني are you stuck with imposter syndrome and perfectionism والكلام ده كله, which are all, by the way, coping mechanisms? Or are you getting out of your way and creating who you want to be? Okay, الold model ده مش نافع. طب اعملي موديل جديد. ما هو احنا بقى we get stuck in this لأن احنا this is how we are perceived as kids from our caretakers. فبالتالي this thought keeps lingering on. أوقات كتير جدا الواحد بيحتاج يسأل نفسه هو الصوت اللي في دماغي ده صوتي ولا ده صوت حد أعرفه من وأنا صغير and this is how they expressed their love أو their disappointment أو their expectations. I think this is where we're stuck somewhere there to transcend. هو بصي we are born perfect and whole and complete, and so are our parents, but they will express to us unconditional love through conditions. تمام. يعني ايه؟ يعني هيحسسونا من صغرنا او احنا كمان احنا كأطفال the way we experienced life احنا مخنا كان very malleable, very impressionable, very gullible. هنصدق اي حاجه اهلنا يقولوها لنا.
لو قالوا لنا ان الشمس بتطلع من الغرب هنصدقهم. تمام. وهم يعني لو قالوا لنا ان احنا وحشين هنصدقهم. لو قالوا لنا ان احنا لو عملنا كده نبقى مجرمين هنصدقهم. فطبعا احنا we internalized all this. اوكي. وبيفضل معانا. بس بتفضل معانا، بس هل معنى كده مش true؟ That's the thing بقى. This is the healing. Not exactly. But it's just really asking yourself, is this your truth? Is this who you authentically are? ما هو ده السؤال بقى لما بنسأله لنفسنا we can find 101 reason to support الارجيومنت ده. لو اتسألت، لو انا سألت نفسي am I really that bad، هلاقي في لستة حاجات بفكر فيها ده انا بعمل كذا وكذا، اكيد I am that bad. And طيب this is جميل. when it happens. طيب on the other side مش في برضو لستة مليون حاجة to say that you're a good person؟ This is where people بقى sometimes would think دي حاجات صغيرة. if I could do it anyone else could do it. ده حاجات صغيرة جدا، أنا ما عملتش حاجة، أنا يا دوبك نجحت واتخرجت واشتغلت في شركة فظيعة، ويا دوبك حاجات بسيطة يعني، وطلعت الأول على ثانوية عامة، مش حاجة كبيرة يعني. بيقعدوا نقلل بقى من كل حاجة احنا بنعملها علشان to fit into the argument of not being good enough. So هنا لازم نتكلم برضو على the law of the law of vibration and the law of attraction شوية. yeah. And the law of correspondence. Okay. I love the law. يعني I'm very much into metaphysics, as you well know. Yeah. The laws of the universe are big for me. And also they speak for themselves in reality. Now the law of correspondence بيقول لك إيه؟ أو the law كمان يعني the law in general says what you believe you will manifest. تمام. if you believe that life is difficult and life is يعني treacherous والكلام ده كله, this is exactly how life will show up for you. لأن بالعقل كده I'm not going to believe this and life will look like heaven to me. True. تمام. And at the same time, on the other side, if I believe that life is amazing and I'm so grateful and I'm really looking forward to waking up in the morning and I'm really looking forward to contributing and connecting with people, I'm the one who's going to create this reality for myself. Life is going to show up to me in that way. Right? I'm co-creating it through my thoughts. Life, if you look at quantum physics, حتى بلاش metaphysics, life is basically a field of your mental thoughts creating your reality. Yes. How you think is how you will be. But it's important to have this attitude of gratitude. If you want something to show up more in your life, notice it more. مثلا لو انت حاسس ان انت ما حدش بيساعدك و nobody supports you and you're all alone in life. Yeah. This could be true in your experience. This is how you're experiencing life. But is it actually true? Start noticing when someone texts you, حتى لو بس كده على الفاضي مثلا. Start noticing when someone even likes your message or likes your tweet or interacts with you in any way. We take for granted even the smallest ways of interaction. Yeah. We have this expectation if it doesn't look so big and grand, it doesn't count. زي ما انت قلتي طلعت الأول في ثانوية عامة. Huge, but it doesn't count. ليه? You need to count it in order for it to be counted and in order for more of this to happen for you. That is the energy that will cultivate more of what you want. بس لو في unhealed wounds, this is where manifestation is blocked. If you're not able to be grateful or see something to be grateful about, then this is what needs healing. This is where you need to sit down with yourself and go inwards and really question, why do I see myself as undeserving of the successes that I am manifesting in life? Why am I depriving myself of the joy of these experiences? Who am I doing this for?
This is self-fulfilling prophecy in a way. Of course. Always. Well, we call it self-fulfilling, but it's actually mentalism. Yeah, definitely. Yeah. Awesome. Amazing. So how do you end the course? Like, on what note did you end it? It's okay without giving it all away, طبعا. Yeah, don't. I end it with the bridge of leaving the old paradigm of relationships behind and entering into the new one. What does the new one look like for you? And the thing is, you really have to take the course, take your time with the course. And each module is designed to last for at least a week. But it depends on where you are on your healing journey. You might need to take longer for each module. Then there is a lot of, even though it's not explicit homework, the journal is something to engage with for sure. But يعني زي ما انت عارفة طبعا in your own experience as a therapist and as a very amazing therapist, actually, you will understand also from your clients that it's what happens to them between sessions that is more important than what happens in the session. Yeah. I actually wanted to ask you, would you recommend people لما ياخدوا course to be having therapy, or to start therapy afterwards, or while they are in therapy? أنا مش هكدب عليكي, I recommend everyone is in therapy all the time. ده حقيقي. وأنا كمان. صح. It's a win-win. يعني you can't lose by being in therapy. طبعا to get that extra support while to deal with what you're going to find in the course, it helps. But طبعا the course comes with a free Facebook group membership where myself and other members, other people taking the course as well, will be present. And the aim or my intention is that everyone supports one another. There'll be space for reflection and sharing. Sharing is so important. Yeah, and the integration process doesn't really happen without sharing. And if there is no integration, then there is no transcendence. True. We can, otherwise, it will all be still feel very fragmented. You have to integrate the healing in order for it to actually be grounded in you. So basically the course for beginners, they are questioning or they are curious to know more about what's happening. والناس اللي هي they are in therapy, so that they can have more consistent exercises in order to integrate that. And everyone basically. يعني ده شيء لطيف جدا. بصي, الكورس ينفع people who are dating, people who are in relationships, people who have been in stable relationships for a very long time but want to understand themselves a bit more and how they relate to the other. It could be that people have relationship difficulties and want to deal with the conflict in the relationship. The course basically addresses all of it. I have done it in a way إن كان بيه كل اللي في نفسي حطيته فيه. سنين of research and agony and pain is all in there. All very it's made to address, for you to understand it intellectually and emotionally, and then integrate it into your body through what you do between the modules. And this goes back to احنا انا حابه حاجه جميله في الموضوع ان احنا لما جينا نتكلم احنا اتكلمنا عن healing in general, اتكلمنا عن healing as individuals and in relationship, where there is therapy and there are tools in your course that can actually help in this realm of healing. انا فاكره, انا هرجع تاني للارتكل. انا فاكره لما قريت التايتل بتاع more single men than ever, I kept thinking, men, come on, level up. Women are there and we want to meet you. We want to connect with you. We want to see you. And unfortunately, we cannot do that on your behalf. No one can heal
you on your behalf. No one can do the homework and the work on your behalf. And it's not easy. No. احنا على فكرة we were forced to level up. We were يعني because of the wars, because of capitalism, we found ourselves in a position where we basically everything was dependent on us. We had to be the home earner. We had to share the burden of home, يعني bringing in the money. We had to raise our children. We had to do all this. We had to go out and work. You know, they say, oh, you fought for education and equal rights, blah blah. Yes, we fought for it because we had to. Yeah. Because we needed it to up-level our own families, our own children. Yes. Right? And our own relationships. It's almost like yani, we've up-leveled so much, but sadly it's not yani, we need more men to show up. There's a lot of, by the way, there is a lot of support out there for men. Definitely. Although it's not as much as it is for women. I'll be very honest. And that's why I created this course to be unisex. It had to be. It's for both men and women equally. I envision a world where we empower one another. Okay, because I'm definitely not saying that women have got it all sorted out. We absolutely have not. But we are at a point as women where we need the masculine to rise. We cannot continue this road without you behind us, or next to us rather, not behind us, please. We want you next to us on an equal ground, and we want to walk side by side equally towards a much, much better future for all of us. But it's an image I think that I'm very optimistic اللي أنا هشوفها وأنا عايشة في حياتي. بس اللي أنا شايفاه فعلا from my daily interactions, men now are more aware, so much aware of the patriarchy, of what's happening than 50 years ago. And the younger generations will come up and will be more aware, even men and women, and non-binary around. Everyone will be more self-aware, which is something that I'm always amazed to see. يعني لما بيبقى في conversation مثلا قاعدين و someone in their 20s و someone in their 30s, هتلاقي إن الاتنين دلوقتي بقوا عارفين the same information about healing equally. هتلاقي الاتنين فاهمين trauma equally, and that gives me a lot of hope إن الجنريشن الصغير دلوقتي فاهمين what's happening, فاهمين that their parents are human, فاهمين إن those people are trying their best, and the meaning of vulnerability, which is something that's something that we almost sometimes forget. What does it mean? It doesn't mean weakness. انت عارفة أكتر حاجة صعبانة عليا في الجيل اللي عارف الكلام ده كله كويس قوي، إن هما مش شايفين a lot of examples of that in their life. يعني they're not growing up with fathers who are devoted to their own self-development, who are devoted to becoming better fathers. يعني إحنا عندنا مفهوم من الأبوة إن أنت تصرف على بيتك وخلاص. ما في أبهات كتير مش عارفين يصرفوا على بيتهم. بس this alone has paralyzed them, has emasculated them. حاسين إن هما they have nothing to give. They do. And this is what healing is about. إن أنت you need to find yourself in order to be, for your son or your daughter to see you and see what an amazing example you are. بدل ما الطفل ده هيروح هيدور على مين طيب, or will try and figure it out for themselves. It's not fair on them. They need to see examples of parents who are, يعني أكتر حاجة بتنفع الطفل إنه يشوف أب وأم striving to be better people. This is what really stays with them. The self-development, the self-care, this awareness, and there's always room for better and more. It gives them permission to accept and love and be compassionate with themselves and grow. Well, I think healing and is something that's one of my favorite topics to talk about all the time, every time.
and it will never end. And healing is an ongoing process. We never arrive, we are always arriving. That's the difference, I think. And it's the arriving that's more fun than the destination. انت هنعمل ايه طيب لما نوصل طب وبعدين؟ Now what? Exactly. And now we keep doing it and we keep laughing at ourselves. I think that's the secret. So being able to laugh at ourselves. That's basically an archetype to keep our child in us creative and enjoys the adventures as we go along. بالضبط. Yeah. Amazing. Thank you so much for your time, and I cannot wait for the course. I will definitely sign up, and more and more. I hope more and more projects will come, and we'll be hearing it here on It's All Relative as well. Absolutely. Thank you so much for having me, Sandra. Thank you. Bye.